Good afternoon, dear friends. Today we have a wonderful day. We're going to talk with our Vladimir Sleptsov, who is a world traveler, a public figure, a psychologist, and a spiritual leader. Vladimir, hello. Здравствуйте. The last 2 months, the world has been under self-isolation. What do you think about this? Ну, во-первых, как Well, most законопослушный people гражданин of страны, law-abiding citizens have я been следовал following этому it. закону, I myself уехал left to the taiga, в тайгу, and there I и spent my там time проводил время engaging in самосознания. self-realization. В это время I я немножко отдохнул, relaxed a little во-первых, bit от from больших, a долгих long перелетов, time, которые around длились 15 около years of 15 лет, traveling. без I остановки. found a Я little bit вот of нашел time to время become немножко absorbed погрузиться in my во inner внутренний world мир, выполнить and свои but обязанности still также fulfill my духовные. spiritual responsibilities. Ну, я долго не But смог отдыхать, couldn't потому relax что for that long привычка because I have делать что-то a habit полезное to людям, она do остается something good for people in во мне. general. И мы And с командой our team доброжелателей, of с командой well-wishers миротворцев решили and people организовать марафон decided to на undergo благо another мира, marathon for the benefit of the world онлайн-марафон. Мы читали and Священное to Писание для того, read чтобы помочь the людям Holy Scriptures справиться to help people с этой overcome this депрессией world такой мировой, с depression этим and натиском get каким-то out of these неприятным, как для людей оказалось, да, с этим uncomfortable вирусом. situations and То есть these именно психически, intense психологически мы хотели psychological поддержать situations людей, и to нам, похоже, we это can actually удалось, help потому что people and очень to много support людей them. писали слова Many people wrote благодарности, что они their смогли words в of это время encouragement and their thankfulness самоизоляции that helped провести them его очень качественно, undergo their погрузившись в self-isolation and изучение quarantine in a духовной very науки. quality way. Вот так я, в принципе, и провел это время. Vladimir, please tell us, why is it good to study the Holy Scriptures, spiritual scriptures? It's Удобно, a good time потому because что в это время люди, они in this time people отключены are от a little bit внешнего detached мира, то from есть the они сидят как бы в outer world, изоляции, the outside world. They're да, ограничения, да, in квартира, дом, то есть self-isolation. They're территория in their какая-то homes and дома, their apartments. улица это двор, Maybe может быть, sometimes they go если это outside in the частно, да, то есть courtyard, и люди как будто бы but they're a little отрезаны still от мира, they're да, cut и в off это from the время world. очень легко They погрузиться во can внутренний мир, go into their потому что internal внешняя вот world. эта деятельность активна, она отвлекает наше Instead of сознание во being внешний engaged in the мир, outer world, they can go и to the люди inner world. теряют очень ценное время, It's отведенное a в нашей very жизни, для specific того, time чтобы that's мы been смогли used погрузиться to во help us внутренний go мир, deeper потому into что this наша into this задача, пока time. мы живем, Can познать help us свою understand our природу внутреннюю, internal духовную, spiritual nature. потому что там источник счастья, Everything там is все there. находится. А внешний The мир, он outer world, отвлекает. it distracts И когда us. у людей есть знания о внутреннем мире, то тогда внешний мир, он привлекает, наоборот, хорошо The не inner world отвлекает, is а going наоборот to, in this привлекает. way, it's going to Да, и чтобы attract это us. происходило качественно, In человек order должен периодически to be a погружаться во внутренний quality мир. life, Каждый people день have это называется to go to their медитация. internal world from То time есть to time. отвлекать They have to get чувства out от of внешних объектов seeing временно, their чтобы external разум был сильный, чтобы интеллект был могущественный. objects Да, of это sense периодически всем attraction. рекомендуется людям. И вот And это studying the изучение Holy Священных Scriptures Писаний and during this во время этого marathon марафона очень can плодотворно yield many влияет на benefits прогресс духовный, внутренний, индивидуальный. for a Потому что человеку person. легко собраться, They're потому что нет going to отвлекающих be факторов. not distracted by Вот в чем external ценность, factors. почему в это That's время why мы we're doing. проводили это. И поэтому This is why we're doing очень this right много now, людей, and why so будем many people are благодарны, потому что thankful. они почувствовали, что это Because this is реально actually a real существующая thing. вещь. Это не It's просто not там, just like something как they в talk фильмах about in говорят, да, films. познай себя, That, там, find out познай about свою yourself природу, and там, meditate and all this медитация. stuff. А тут No, люди people прям really реально это feel this, that почувствуют, что this это все actually работает. works. Это все имеет место в нашей жизни. Very interesting. Thank you very much. Another question. What's going on in the world right now? People are saying that in the 5th of June there's going to be starting the corridor of eclipses. People are talking about people who study the astrology, the Vedas. How is this a good time for us, and how can they get some benefit out of it? Yeah, right now is астрологически, так это выражение, this kind of астрологический коридор so-called thing in называется, есть такое an выражение. astrological eclipse corridor. Это время, когда This is a time when происходит there's going to be затмение, happening a few солнечные или eclipses. лунные. Но вот это затмение, которое There's going to be сейчас 3 будет, их eclipses. 3 будет. Да, их This будет is a 3, very, это very rare редко thing. такое время, когда In за 1 один month, месяц that буквально 3 происходит eclipses is 3 this is затмения, 2 very лунных, rare. одно солнечное посередине. При этом
солнечное выпадает на And день it's also солнцестояния. happening Это on очень the редкое solstice, событие, да. И оно which is, this is extremely очень rare. судьбоносное как для каждого человека, так и It's для very всей rare for the Земли в whole world in целом. general. Да, да. А если еще выше It's брать, то это also для for всей the whole Вселенной. universe. Это так. Наши светила, да, The планеты, other Солнце, planets, там, Луна, другие планеты, они влияют на всю the Earth, the Вселенную. Sun, they Не all только на нашу affect the Землю, whole universe, да, и не только на not человека, на всю just our world. Вселенную, да. И человек, And a так как person он часть he's этой Вселенной, a unseparable part неотъемлемая of this часть, и universe, планеты, они влияют it на судьбу всех affects the людей. fate of all Люди people. поэтому смотрят Everyone's looking at their гороскопы, horoscopes. да, они сверяют, They're это seeing how this is совпадает, all это же все, поэтому у людей affecting вера everyone. появляется, потому что это реально And работает. Да, и людям people are интересно interested to знать, а know, что это такое? what is this Коридор затмений, corridor что в of это время будет eclipses? What is происходить? it? What is going to happen? What И does it mean? сейчас бы, может быть, я не хотел погружаться в Maybe саму someone doesn't want to астрологию. get quite Да, involved in каково это, что understanding как the планеты, как astrology of они it all. ходят. Может быть, это Maybe that'll be тема a другой subject for a встречи. different Но сейчас бы meeting. мне хотелось But как I бы want to warn people предупредить, как говорится, если ты предупрежден, да, то ты how можешь уже to действовать act правильно. correctly in Потому this. что, например, нам вот сейчас говорили, да, наше правительство, Our то есть наше government and руководство our нашей leaders, страны, доктора, да, там different разные scientists are ученые, они are говорят, telling us, предупреждают нас, don't go не outside. выходите на улицу, там, не ходите там в Don't места, go to где where a скапливается large очень много людей. crowds of people gather. They're Предупреждают telling us просто, not потому to, что or иначе else this болезнь очень быстро проникнет, да, вирус virus этот is going to предупреждает. Все, be человек spread even вооружен quicker. знанием, все, он вооружился знанием, пожалуйста, он может спокойно находиться в изоляции, And понимая, зачем это. И People так он в are, безопасности they're telling them находится, и being многие stay in люди, self-isolation, они на but самом sometimes деле, they don't really во-первых, свою understand жизнь that спасли, how can I да, save my просто own послушав life? это, ну, пожелание или How, как руководство, да, нашего how is our leaders explaining управления, this to us? ну, также But мы we're also помогли helping a докторам lot of doctors многим, by doing this чтобы too. они не были, ну, чересчур прям It's not перегружены. so, Они и так были we're helping перегружены, them мы so they're им not помогли, чтобы это overstressed and there's предупреждение not взяли во внимание и too many все, people that come to изолировались. them. Также здесь, если So мы if we're сейчас going to be будем warned by this all, предупреждены, как if we влияют also be warned планеты, how the да, что planets происходит в это время, affect то us, мы можем then we can воспользоваться use this этим во благо. for Если мы не goodness for everyone. воспользуемся этим, эффект будет точно такой же, как не воспользовались люди. And just the Этой same way изоляцией people заболели, и многие даже use this умерли, только потому что они воспользовались вот the этим isolation they were предупреждением. warned by. They were Подумали, warned что by это, this ну, что-то virus. такое там накрученное, Some там, people may что-то think там it's fake фейки or whatever. какие-то. Нет, No, реально but we actually совсем see that другая, this мы is a же real увидели. thing. Также The same астрология thing as и this вот in this этот коридор этих astrology. затмений, This corridor он of очень нужен of всем. eclipses Он не просто так is появился, needed for он нужен everyone, всем, ну, for по крайней all мере, intelligent разумным people. людям. В это In время this time, начинается, ну, как we can великое even время, call мы it его this is a так можем great называть, time. It's a великое great time время of перемен. change. Да, что в это время, When когда some особенно sort of затмения eclipses какие-то are идут, happening, это it значит, means that что через какое-то время будет in происходить особые very трансформации soon на there's Земле, по going to крайней be мере, a мы сейчас special говорим про земной transformation of this план. world. Особые трансформации будут. Например, People who люди, have a которые tendency склонны к to пагубной to деятельности, have к bad дурным habits and be привычкам, involved in not каким-то, в necessarily the общем, best негативным things. всяким Maybe their motivation isn't мотивациям the в сознании, best, да, то есть люди хотят or they have совершать some какое-то sort of злодеяние, bad насилие. habits. А для них это This time is время good to change благоприятное that, to поменять get rid это of все, то these есть things. избавиться от этого всего плохого, негативного. Да. Те же, People кто that не don't get избавится в это время, over то есть не приложит or усилия change their определенные, чтобы behavior, поменять вот эти черты they don't характера change и судьбу their свою поменять, да, fate с during плохой на this time, хорошую, их their судьба fate is going to усугубится become еще even сильнее. stronger. Это такой просто закон. Хотим мы того или не This is хотим, это такой the закон truth of the matter. просто. This is the law. А те же, кто But people хочет who просто избавиться и все, want to just они get rid of это it смогут and сделать. be done with Сделав it, they can определенные do it during this действия, time. они смогут They can get rid of избавиться this от этого всего негатива, negativeness. They can плохой do it. кармы, то есть от судьбы вот этой They can плохой, really то есть они change it могут during ее this изменить. time. Те же, у кого нету этого, потому что также есть люди на земле, у There которых are нет people in этих this world пагубных that привычек. don't have negative То есть они не ведут греховную жизнь, они these благородные negative люди, то есть они занимаются благотворительностью, какие-то characteristics. дела They хорошие involved делают. in good things in that thing. Да. То такие люди могут тоже These сделать people who трансформацию also хорошую. То they есть, can also потому do что have этого beneficial недостаточно transformations просто in this творить time, and благие they can дела. help other people get out У of it. нас вот также у каждого есть еще ответственность за We have свою responsibility личную жизнь. for our own То есть мы можем много помогать, personal но lives. если мы в свою личную If жизнь we're not не вкладываем putting, усилия, да, вот эту if духовную, we're да, not trying трансформацию, to help our own пробуждение personal духовное, lives, то
тоже ничего then хорошего можно будет не we ждать can't потом. expect anything good in the Потому что вот future такие коридоры, anyway. они как раз This помогают corridor людям helps вложиться в people свою get over судьбу, their то fate. есть сделать вложение в свою судьбу, то They есть can поднять себя на raise духовную themselves to a платформу, spiritual пробудить свои platform. духовные резервы, They can то есть wake it up пробудить это в inside of себе, потому them. что у нас внутри огромное на самом деле, ну скажем, You can maybe say озеро, that ну так this is если образно, озеро, a огромное lake озеро of драгоценных камней, of то есть полное precious прямо оно. gems. Эти драгоценные камни это позитивные, скажем так, It's позитивные a ресурсы, positive resource которые that we нам need нужно to запустить. take. То есть они нам We даны, already они у have нас them. уже есть. We Их need to нужно just просто grab them запустить. and Запустить механизмы, которые use the поменяют нашу mechanisms that судьбу change our в fate. такую лучшую сторону, о которой мы даже Or не we can't even, мечтаем we сейчас. won't even be able to И think это about все у it нас есть if we're not внутри. using it. И вот это называется This духовное is what преображение. То actually есть мы means как души to должны пробудиться spiritually от этого engage your сна, life. который вокруг происходит. Для многих людей происходящее Many вокруг people that see these things happening around them, это сон. Ничем не they отличающийся от don't сна, realize которого they don't realize that который this is люди видят во nothing but a сне, когда dream им for снятся. them. И задача But человека people that пробудиться от этого that сна want и to, жить they в can wake up реальности. from this dream and wake И вот up это and вот live этот a real коридор, life. он как раз And this способствует вот corridor этому is meant пробуждению. for this Это waking нужно up. каждому человеку, потому что мы This is только для этого и exactly the родились. reason why we were born, Мы все пришли в этот мир только для to вот этого wake up from преображения. this dream. Пробудиться от вот этого сна. We need to wake up, Проснуться нужно. to get Как в out of этом the фильме matrix. «Матрица». Надо We just проснуться need to wake просто и up. все. Wake Выйти up из from этого this сна. dream. This Вот этот коридор очень corridor нужен is нам. exactly what we need. Thank you very much. Спасибо большое. I wanted to thank you. Владимира. Я был участником второго. Thank you for your part helping us out with the second marathon. Очень It было was very interesting and интересно helpful. и полезно посмотреть. И скажите, пожалуйста, правильно понимаю, что сейчас как раз 5 июня вы хотите сделать That что-то I want to подобное? understand that in the Shastras there's something that's similarly described in this. We're Да, trying мы to планируем study тоже, это команда доброжелателей. Shastra. Это по-настоящему настоящие миротворцы, настоящие There's благодетели этой всей our земли organizers are trying to нашей. get everything together, Это показали 2 марафона, их включенность этих help людей. Причем people, это обычные, простые люди, которые хотели сделать help people добро do людям. good for the whole Просто world, они не and help знали, как это gather сделать, people но together желание было to очень benefit сильное. everyone. И мы объединили наши усилия, We have у нас a огромная really big большая team команда получилась такая, да, причем это люди from разных all of the different peoples, национальностей, all это different люди разных вероисповеданий, да, разных confessions and конфессий религиозных, nationalities. то есть We want to объединились, do что-то сделать something общее for для the general мира. good of the world. И мы провели 2 марафона на We're благо calling мира it по чтению священных писаний. a marathon for the Прочитали benefit of the world, универсальное the священное studying писание of ведическое, Holy которое Scriptures. раскрывает нашу That'll help природу, us open up раскрывает our природу true Бога, natures, высших the сил, nature of God, и the раскрывает nature природу of наших our взаимоотношений с миром, mutual с людьми, то есть с relationships. природой, с Богом, с высшими силами. This То есть is, это this is то, what что people людям need. нужно. Провели этих 2 This марафона, third и вот этот третий marathon, марафон мы решили сделать we're затяжным, going to потому do что it этот for коридор будет идти целый месяц. a more И мы бы expanded не time, хотели, чтобы люди so пропустили это people время don't бездарно. А наше желание, spend their чего мы time хотим, in the wrong это way, so they can помочь correctly use their людям time. We want to help people spend their провести это time время с такой огромной пользой, что им этого хватит so that не they, только до конца it's not жизни своей, этого so- блага. Этого хватит потомкам, потомков, so it's not потомков, just in their следующих, lives, которые but then пойдут уже the потом, following у каждых generations людей will будут потомки get все равно. benefited from it. И And it will потомки inspire the потомков, future потомков, там generations много to keep поколений acting будут and пожинать to плоды be вот этих engaged хороших in дел. good activities. То есть это в будущем, значит, те, кто родятся у этих людей, их And these потомки, generations потомки, after потомки, generations они after будут generations все will как минимум здоровые, be богатые, healthy and счастливые. Да, это wealthy неизбежно, это ждет этих and людей. Это на happy. самом деле это долг любой семьи. This is a big Вкладываться в духовное как бы преображение себя, потому что мы engagement закладываем and так investment in благо нашим our будущим поколениям, spiritual детям, внукам, family. правнукам и так далее. Да, почему мы сейчас вот, например, да, вот живем под мирным небом? Потому что наши деды, прадеды, прадеды вернее, вот эти войны, которые были, они их отстояли просто, не пустили вот этого всего разрушения, какого-то, они боролись Our за нас, благочестие ancestors, our определенное, grandfathers, и grandmothers, сами they fought for заработали, мы us. сейчас их They didn't благочестием сейчас sit in пользуемся, one живем place and под not do мирным anything. небом. They did И something for немногие это us. понимают, но это And a так. lot of people Да. understand this. Почему мы Why как бы do we помним, да, understand our наших veterans ветеранов, and да, so мы on? справляем там 9 мая, Дни Победы. They не know просто that праздник, like там on погулять, 9th of May, it's not just a отдаем holiday дань where we can just должное нашим, да, предкам, run которые around ради жизни своей and отдали, mess чтобы around. мы сейчас могли No, it's спокойно actually жить to под give этим thanks мирным небом.
людям. for those И people. мы сейчас And объединяемся we're для того, changing right чтобы now дать возможность разным людям, разных for национальностей, everyone, там, не знаю, for вероисповеданий, other то есть nationalities and возрастов, everything. полов разных. Мы даем возможность We людям want people набраться to вот этого благочестия. get Мы изучаем Священное goodness into Писание, their которое lives. является We're универсальным. reading То есть these ведическое holy знание, оно scriptures, the универсальное, Vedic оно подходит scriptures, для всех. because they're actually for Например, вот everybody. этот астрологический, да, коридор. Мы не можем We can't назвать, just что call этот this астрологический коридор влияет только на that this определенную какую-то corridor группу just людей. affects certain Он people. влияет No, it на affects всех людей этого everyone. мира. This is И what's это written описывается в Ведах. in the Vedas. То мы изучаем ведическое знание. We're not reading just Мы Vedic читаем knowledge. Священное Писание, которое We're раскрывает reading все эти to тайны. open up И this так как этот mysteries коридор for будет длиться everyone. целый месяц, то нам пришлось с этой командой, вчера мы потратили примерно около 5 So we got часов, together примерно, мы собрались yesterday and we там, spent да, на about 5 площадке hours. интернетовской. How Мы we can обсуждали, help как мы можем people помочь in the whole людям, world. всему миру, What do we need да, to что мы do that можем will be сделать helpful for полезного. everyone? И мы решили, что мы весь месяц So будем this whole month читать we're эти going to be Священные reading Писания. И мы the решили Holy Scriptures. объединить те два марафона. We're going to do something for Вместе их everyone. сделать, We're going to get together которые and we're были, going to do this да, together. и более углубленно пройти этот курс. We're going to То есть continue повторно, doing it как too. говорится, And повторение as they мать say, учения, that да? Да? Вот мы repetition будем is the сейчас mother повторно, of более глубоко learning, осознавать эти все тайны мироздания, потому что so там они that все everything раскрыты becomes полностью. open to us. И мы первый, то есть он на 3 этапа It's будет going to be broken up разделен. into 3 parts. То есть For the первый first этап мы part, we're going to read будем читать Священное Писание, we're going to read Bhagavad называется Gita. Бхагавад-гита, это где That opens up раскрывается the laws of законы the material материального world, мира, то есть законы how творения the материального, world как came мир to be, появился, да, how как the мы, живые living entities существа, came здесь here, появились, как мы what получили is вот the эту nature of природу, да, everything, of как the устроен cosmos, космос, как устроен мир, то есть what как has кто его supported поддерживает, everything, how does да, this как вот эти energy все support энергии everything, воплощаются, как они действуют на нас, как how появляется the earth земля, came to как be, the появляется sky. небо, да, как в Библии написано, да, In the beginning it сначала says there ничего was не было, nothing, потом появилась дверь, да, and then there там was небо, air, воздух, да, и потом, and говорится, Господь then вдохнул туда the жизнь, Lord да. breathed Вот это the все там life into подробно it. описывается, очень интересно, очень захватывающе. We're going to Но вот study это мы this, будем who is изучать, God, кто такой Бог, мы можем who is понять, this, то есть how, как Он вообще в what этом is he, мире how does he come into проявляется, this да, как world. Его можно увидеть в этом мире. Everything is Все in это there, есть, все это есть, да, everything's written in там there. описано. Они поэтому и Священное See, Писание, что the они Holy раскрывают Scriptures, эти тайны. they help us Иначе их discover нельзя these назвать Священными mysteries. Писаниями. То есть они раскрыты должны полностью все творение Творца, да, и нас также, потому что мы Его частицы, Его We're the дети, мы в children of этом this мире world, and we're живем. living И мы here. должны We need знать, to как в understand этом how to мире be жить happy in this. счастливо. Не как страдать, Not а как how to get счастливо out of жить. suffering, И why вот we're это будет suffering. первый наш блок такой. And the Да, study of this изучение вот is этого the всего study творения, of многообразия all of материального. creation. On the second part, Вторая часть, we're going она будет to посвящена talk нашим about our взаимоотношениям mutual relationships с этим миром, with nature, с природой, with с higher высшими powers, силами, with God, с Богом. Именно and взаимоотношения with с our родственниками, relatives, с our friends, and друзьями. how everything is То есть connected. со всеми, вот где бы мы ни находились, мы Wherever всегда we будем are, we're искать going to be отношения. searching out relationships. Посмотрите, весь мир покоится на отношениях. Межконфессиональные Whether it's отношения, политические religious отношения, да, relationships люди, or там, political relationships, межгосударственные there's отношения есть, да, everything's built on отношения в relationships, семье, family отношения между мужчиной и relationships, женщиной, отношения родителей и relations with the детей, children, да, отношения с with животными, your отношения к health. своему Look здоровью. at all this. Смотрите, This is отношения all везде в mutual центре отношения. relationships. Потому что именно во взаимоотношениях But in these mutual проявляется любовь. relationships, А все люди love хотят comes любви. through. Все. Without Без exception, исключения. for Все everyone. ищут любви. Everyone Все wants хотят love. любви. No exceptions. И вот эта наука взаимоотношений будет описываться вот в This этом is our втором нашем блоке этого this is марафона. the purpose of our Наука second block. взаимоотношений. Да. И It's ценность в том, что в этом value that трактате in this священном tract описывается of things отношение that к тому, how что было I сейчас перечислено, I да? said all Но these самое things. главное, там описывается отношение In the нас, middle of как everything, it душ, says как how духовных our существ, relationship с источником as счастья, souls с Богом, is с нашим connected with Отцом the Высшим, да, source of отношения. everything, Потому the что мы source of изучаем, к примеру, happiness of everything with God. Священное Писание, Every разных традиций, tradition там talks about описывается our отношения, relationship возможно, with здесь в this этом world, мире, да, там описывается relationship with отношения the людей, nature отношения and природы, everything, да. all that. Но почти что But- ничего не описывается But отношений it doesn't really любви к talk Богу about the непосредственно, relationship of love практические with вещи. То God. есть а там It doesn't описывается talk он about как God as a личность. personality. Потому что невозможно строить отношения, не имея How can we представления объекта have своей любви. a relationship without Вы не сможете построить understanding the Нужен object of that affection, the конкретная object of личность, that нужна love? конкретная личность.
с кем я хочу, если есть Бог, If you know who я God хочу is, then строить you're с ним going to want to отношения. have a Чтобы relationship строить, with я Him. хочу его узнать. Вот как раз вторая часть, And она this is описывает our вот этот second процесс part, will tell взаимоотношений the с ним. process of establishing this Она будет relationship. самая длинная, потому что мы будем изучать около 12 We're томов, going to read 12 about томов 12 tomes Священного Писания, мы будем читать. Это of чтение будет просто. Holy Scriptures from this. And the third block И третий блок, is the most самый interesting, the интересный, most самый captivating. захватывающий. Это, как знаете, как лучший там It's камень the драгоценный в top короне, да, он украшает всю jewel in the корону. crown. The crown Или, jewel. например, есть торт, да, а в торт еще вишенку кладут, чтобы она украсила все, да, там и так далее, да. Также здесь Also в in священных the Holy писаниях Scriptures it has есть вот эта this изюминка. crown jewel. Да, и вот эта This is изюминка, она going to описывается be в in the третьем third block блоке этого всего марафона будет, это тоже in our священное studying of писание. the Holy И Scriptures. что же там интересного? Мы хотим We самой want to возвышенной, самой кульминации we want the любви. highest, Да. the top. И именно любви с Богом. And what it is love of Почему мы God. говорим любовь? God Бог is это love. любовь, да? Но What does что that это mean? такое за этими словами кроется? И вот And там if эта we тайна can, раскрыта. Ее how is раскрывает God, сам this is Бог. God Himself in this world. Он He приходит comes в this этот world, мир, является, He comes this воплощается в world этом мире как as a человек. person, and И He ведет себя acts как like a человек. person to show Показывает His пример example людям to всем, everyone how we как can нужно строить establish a отношения с relationship Богом. with God. How Как can эту we любовь feel it? прочувствовать, как How ее can we проявить. understand it? И вот это This самое is удивительное the Писание на планете, most где Бог своим примером incredible and показывает нам, детям amazing своим, writing посмотрите, in the как нужно planet. делать. This is Это amazing. It's удивительное Писание. wonderful Посмотрите, writing. как живут Just дети, how do как получают образование children дети. Где это самое лучшее образование become для детей? educated? Только у родителей. Where do they get it from? They Дети learn it учатся у from родителей. their Они parents. смотрят на них, They repeat подражают after и their делают. parents and they do it. Что лучшие учителя для Who's детей the most это important их teacher for родители. children? It's their parents. И Бог это наш родитель. So God, И Он сам приходит, He comes понимая, here что мы сами не and научимся. Он understanding сам приходит that и пример we показывает. При этом can't никто не знает, do что it Он Бог. ourselves. Так Он устроил He с came помощью here through своих His энергий, energy. что никто не знает, что People Он don't Бог. know Не who He удивляется is. его деяниям, то есть его вот этому поведению. They Не don't understand how удивляется, God как came это here так. with His Что это за pastimes личность and такая how He удивительная. acted here. Поэтому считается это его воплощение, And скрытое воплощение. И This также is actually a считается то, что это hidden самое милостивое воплощение, appearance потому что он of сразу Lord. дает любовь к Богу. He doesn't Он не need требует anything. ничего. Ничего не требует, He потому что just понимает, мы understands that сейчас в we're эту here эпоху in очень this слабые age духовно. and Если нам everything, we're какие-то very правила weak ставить, мы spiritually. просто не все, ну, даже Some простые even вещи, которые Иисус нам elementary говорил. spiritual things, we can't understand Не them. так много людей на планете следуют заповедям Иисуса, хотя все понимают, что это правильно. Например, заповедь For там, instance, не убий. in the Bible, there's Кто и the мало Ten кто Commandments, следует. like, Люди думают, что не and убей also людей. Christ talked about Нет, these Иисус things. говорил, Like, вообще никого не the убивай, first, это же творение don't kill Бога. people. Нельзя Don't никого kill. убивать. Everyone Но knows многие даже это знают и they ничего hear. не могут Don't сделать, все равно убивают. killing is a sin. Не обмани. Look how many people are killing. They also say, don't lie. Look how many liars there are in the world. Носят крестики, They и hold, говорят, they мы have православные, a cross on their мы chest, but they're буддисты, still. мы там There's исламисты, so many там, religious people. мусульмане. Но это заповедь Иисуса, не укради, она относится и к But мусульманам, this is also также, и all буддистам, these commandments are и к for everyone, индусам, for и еще Buddhists, for кому-нибудь. Muslims, for every. But Но it's very кто следует, difficult очень for them тяжело. Такое время, to follow такое these things. порочное время This сейчас. is the time of that. Не буди. Да посмотрите, что ну, тут уже, не знаю, полмира официально открыты, публичные whole дома world где-то is- просто. Это кажется, что это закрыто. Так посмотрите, Open the откройте internet and интернет. look, see how Там вам сразу куча всего how дадут, much- где вы хотите там, ну, to время провести свое people так can греховно. spend their time. Что, хотя люди это знают, что и They know that they Ничего не can't do могут сделать. anything correctly, and God и Бог knows знает, что людям сейчас they're not in они the не в состоянии condition сейчас to следовать follow этим these заповедям. commandments. Ну как они, They don't они же even любви want to. хотят It все. seems like. Ну как же мы туда? So he Вот он comes приходит и with his, собственным as his, примером to показывает, give his как own вы можете example of достичь how эту to любовь. achieve При этом love. вы самый последний Even the грешник most можете быть. sinful of sinners can И do вы that. можете тут же измениться и Even стать a праведником, dog can do достичь this. совершенства жизни. In За one одну life, жизнь we can короткую можно obtain достичь this true совершенства. happiness. Такой This is the метод method дает that Бог. God gives us, И вот and это this is going to описывается в be третьем вот этом written трактате. and shared in the На вот third этом мероприятии мы block of решили our. объединить все три We're going to все study эти три these three писания writings, для того, чтобы how we can help people помочь людям, to understand осознать себя, themselves, to помочь людям realize понять, themselves, что нужно делать сейчас в это especially тяжелое during this время. тем difficult более. time. И когда человек погружается в During этом this коридоре time, затмения during именно в Священные the Писания,
Он даже себе corridor представить не of может, eclipses, какое if they благо engages his time in studying the Holy как бы Scriptures, готовит then и he'll получит really, не только он, а получит все его he really предки help там him, сотни поколений even вперед, help сотни 100 поколений. Я могу сейчас generations in the future. не вспомнить точную цифру, но в Писаниях In the Holy описывается, Scriptures, it's written that если в вашей семье if кто-то принимает so, if somebody отреченный уклад becomes a жизни, monk in становится his life or монахом, becomes он liberated освобождает 30 and миллионов, perfected his life, по-моему, then потомков следующих в вашей 30 семье, в вашем роду. Он освободит их из ада. 30 generations Из become ада, представляете? Наше liberated as родовое well. дерево, оно очень We огромное. can't even Люди understand даже this. себе We can't представить не можете, visualize какой this. наш This род is длинный. such a big Да. number. И вот одна такая личность, если в Just семье one появляется, person, он может освободить he 30 can, миллионов. Я могу can ошибиться, там liberate 30 с чем-то, 30 возможно, million еще people or какая-то может something быть like that. I цифра might be есть это. mistaken, but Вот такая this вещь is how it есть. works. Представляете? А мы хотим, чтобы люди, понятно, что не надо никому принимать этот You уклад don't need to отреченный, потому что люди сейчас не в become состоянии, very по крайней мере, большая часть, она не сможет это сделать. Однако вот you это don't have to действие reject в this этом world коридоре wholly. затмения, так как она будет You don't have to погружена become too в духовную aesthetic in your атмосферу life. изучения священных писаний, то вот это действие принесет But this просто kind of thing неизмеримое brings благо incredible change in поколениям life, людей incredible многих. benefit А for если мы еще people. это объединим, и люди с And разных традиций это other будут читать, traditions в это can время start они to read должны как бы these. перестать думать, что они там православные, мусульмане, Orthodox, индусы, кришнаиты, шиваиты, буддисты, там еще кто-то. Muslims, Сейчас как бы снять это, потому что когда вирус Vishnites, косит всех, он не Shivites, everyone спрашивает, ты can кто, read this. православный или мусульманин. Он просто укладывает всех и все, и забирает жизнь. И также это священное писание This is универсальное, оно для universal всех for everyone. одинаковое. Его надо You can просто take it принять like как as a medicine. лекарство. It's a universal Лекарство medicine от for вот the этой пандемии. pandemic. Вот этой The пандемии, pandemic that которую we're мы сейчас seeing right now. наблюдаем. Пандемия, деградация. Это The страшнее actual пандемии, pandemic чем is вирус. so much more Пандемия scary than the страшна чем? virus. Именно вот это. Она забирает жизнь у людей бесполезно. Просто забирает, и все. Люди ничего так и The не modern получили world в жизни. is Прожили making бесполезную people жизнь. И мы хотим, чтобы spend their люди lives прожили с пользой. По крайней мере, without насколько any это actual возможно, они прожили purpose. как смогут. This is the actual чтобы принесли virus. хотя бы благо своим родственникам. Уж This не is what people говоря are о всем saying. мире. И вот этому And был this is what our посвящен marathon is for, марафон. so people correctly do it. Thank you. One more question. А что значит время великих перемен? Что мы должны поменять и почему What это нужно can we делать change именно and сейчас? how do we do it right now? Время перемен этого марафона имеется. То есть вот этой недели. This is, Именно это время великих перемен. То есть в это время можно the first part закладывать of очень this time, огромные ресурсы в своем we развитии, can в самосознании. Потому что во все остальное мы еще успеем вложить. put in И so в much else недвижимость, и in в землю, и time там to в do бизнесы, anything и в else. политику, и там в Our мировую эту всю businesses, our экономику. Мы politics, еще there'll be time to сможем do that это again вложить. Мы another всегда это и time. делали. But if we can Но really spend our вложить time в doing this себя, correctly в свое right now, развитие, then мы everything will сейчас должны be это сделать. happen. Will be Поэтому это great. время великое. This is потому a что very оно очень rare редкое. chance. Величественность The greatness заключается, of что this оно time is очень that it's редкое so такое rare. время. Отмотайте If астрологию, you look at динамику времени all, обратно. Сотни there's- эпох разных должно, тысячи эпох пройдут, когда вы there встретите won't be такое there'll be затмение еще another раз. 1,000 ages, Три 1,000 сразу. centuries before we Да, will оно сейчас meet another пришло, time и вот like это this. великое время называем. Перемен, почему? Что мы можем поменять. We should Мы change можем our поменять fate. судьбу свою. Change Можем the поменять fate. судьбу Help своих change the родственников. fate of Можем поменять our судьбу relatives, своей, там, не знаю, our деревни, города, our страны, neighborhoods, мира. our Мы cities, можем это сделать все вместе, our объединив усилия our просто. countries, Мы можем everything. это This is сделать. the И вот time это to do время it, сейчас пришло. and we need to И его use надо it. использовать. Только разумный человек может использовать это. The Неразумный он не сможет unintelligent это won't be able to использовать. use it, but we can. Неразумные люди, их называют купцами. То есть сидят, скажем, на сундуке с You can, бриллиантами. like и it не says in the пользуются Bible, им. don't Но cast pearls сейчас before время как swine. раз They этого can't use сундука it. открытого, оно пришло. Надо They просто won't. They'll взять just теперь эти драгоценности. not use it. Ну, But вот это those who время, оно сейчас understand пришло, pearls, его they надо can use использовать. this time. Thank you for this interview. Пожалуйста. Я знаю, что последние годы, многие годы For the last путешествуете практически many years, you've been traveling на год вперед. and you've been wishing people goodness, bringing them knowledge. Вы приезжаете в города, путешествуете по миру. И даже сейчас в нынешних And you've, ситуациях in the current time, you've been helping organize these online marathons. также заботитесь о нас, о людях. И скажите, Tell me, что вы могли бы what do you пожелать wish людям, for those нам, participants? какие-то ваши пожелания? I wish Я желаю каждому, кто everyone that takes наблюдает part in да, this за этим marathon, марафоном, even если if даже you're вы not не taking наблюдаете, part of it этот directly, месяц, который сейчас вот грядет,
that you can use this используйте time, его для восстановления that ваших you can взаимоотношений с correctly близкими. engage in relationships with those that are close to Используйте you. это время, то есть наладьте все ваши взаимоотношения, чтобы в будущем ваше That поколение, ваших your родственников, там дети, внуки, правнуки и relatives так and then your далее, future relatives, the next смогли, generation, скажем так, to live безбедно жить в a семьях, rich не life, испытывая вот эту, пагубную, to get out of конфликтную вот эту, these атмосферу в suffocating семьях. conflict, Потому что много семей разводятся, не могут жить тяжело, потому что difficult конфликтов много, situations непонимания. where people Нету don't have взаимоотношений нормальных. regular Вот and это время real также mutual используйте relationships. налаживанием ваших отношений. Это что значит? Please, Простите всех ваших врагов, please скажем forgive так, да, all of your недоброжелателей. enemies. Просто простите их. Just let go of it all. Отпустите Let все go эти of all тяжелые these ситуации. problems. And И you'll вы get so получите much блага benefit from огромные it. потом в будущем за это. Не пожалеете никогда. And you won't lose Также я anything желаю, from doing this. чтобы вы And за you in это this time время попытались распознать will смысл can вашей understand the жизни. purpose of your life. Потому что это очень большое This is going to вложение be будет в such вашу судьбу и в судьбу a ваших thing to do, родственников, to take которые part in your пойдут life, потом, to после do вас, this. поколения ваши, они пойдут. Что вы You're сейчас going to be можете able заложить как раз вот этот to импульс. commit Познание to it себя – это and то, engage in it что and мы должны все люди really делать. try Мы для этого и hard родились, to чтобы change познать it. себя. Кто я You такой, can что я сделаю understand здесь в этом why мире. I was actually born in this world. What is the Какой meaning смысл of my моей life? жизни? То есть попытайтесь за этот месяц And you'll найти find that ответы на эти answers these вопросы. questions in your Какой life смысл from this. жизни? В чем он заключается? In the Потому что в future, будущем вашим your родственникам, relatives in вашим the future, поколениям такие they вопросы won't уже need to не search нужно for будет these долго answers very искать. long. Потому что потом поколение You're ваших предков be able to очень solve легко these будет questions решать so эти easily. вопросы What is the поиска meaning of смысла life? жизни. Многие дети уже будут рождаться, And и they'll для них already уже be будет born and понятен they'll already смысл жизни. understand the Вам не meaning of нужно будет life. учить детей They won't have to study it. учить They won't have to смыслу look жизни. for Они it. уже и так будут знать, они помогать даже будут родителям. We can Даже already сейчас see это that this is иногда already можно happening. наблюдать, If когда дети people would подсказывают родителям. Также also in this time, в это I время wish я for желаю everyone всем, чтобы вы that you'll be смогли able to organize организовать the rhythm of your life. ритм вашей жизни. То есть You у should вас have a должна быть strategy in стратегия your вашей life жизни выработанная так, that'll help you которая будет помогать вам проявлять свои качества, хорошие wake up качества, your good пробуждать характера. qualities. Your Именно good характер, пробуждайте хорошие qualities качества that характера. are in you all. Because Потому что также вы этим you, самым with these, действием заложите хорошие you will be able to have a good фундаменты ваших будущих поколений, foundation in your что life. они все, дети будут And рождаться people с will also be хорошими able качествами to характера. Это значит, эти люди be будут successful in успешны their в жизни, lives богатые, based on знаменитые, your solid здоровые, foundation, your счастливые, children, your успешные friends, во your всем. family. Потому что именно от And характера зависит it's наша not судьба. depending on our fate. Характер – это стройматериал нашей Our судьбы. character can Заложите вот create эти our хорошие fate. тенденции развития вашего характера. То есть That работайте work on над собой yourself этот during this месяц. time. Не пытайтесь учить кого-то, Don't try to не change пытайтесь anyone менять else. кого-то. К Go себе put направьте focus взор on и yourself учите себя, сами and учитесь change и yourself. меняйтесь сами. And you'll И see вы увидите, какое how much вложение you'll вы change. сделали You'll потом. see Вы it. это увидите, вы I это promise you, почувствуете, you'll see увидите, it. какое сильное вложение вы And the сделали happiness в it'll вашу bring in семью, your как family. минимум. Just as a minimum. And I И also я wish также желаю everyone всем, that your fate чтобы ваша судьба была will be a хорошим good примером для example for the окружающего world around мира. you. That people will Чтобы see люди you видели вас и видели в as вас очень серьезных, успешных, serious, счастливых, хороших happy, людей. and successful person. That Чтобы вы you will были be a очень good хорошим example for примером. everyone. Заботьтесь обо To всех. Это support хорошее everyone, this is a вложение. good thing. Понятно, что мы можем там давать там Give them еду, You can деньги, give them да, там, money, заботиться о food. This is a good больных, thing. немощных. Это очень хорошо. But even Но better гораздо лучше будет, is if you если change вы yourself. поменяете себя. You wanna Говорится, change хотите a поменять person? человека, You want to change a person? поменяйте Change себя. yourself. Хотите This is how you поменять мир, change the изменить world. мир, измените себя. This is Это очень необычная a very философия. unusual реально philosophy, работает. but it's real. And in the end, Ну и в конце I want концов, to я wish хочу пожелать everyone всем счастья, happiness, здоровья, health, чтобы вы побыстрее вышли из этой and that you got out of this пандемийной pandemic ситуации, and остановились as quick as possible, быстро and и helped помогали other другим get также out of it too. восстанавливаться. Be Будьте happy. счастливы. Thank Всего you, доброго. everyone.